You know you have a good friend when... You know you have a good friend when this particular friend not only encourages you and motivates you, but also tells you a lot of truths, even if they sound a little bit harsh, you know? What's up, brave new world? It's Joshua again here with a brand new video in which, oh my god, encouraged and totally motivated by my dear Finnish friend, Essi, whose... what do you call it? Whose personal YouTube channel will be included in the description below of this particular video. When it's edited and recorded and uploaded into my channel, you will see this. Normally, when I make a video narration out of fun, I'm usually not using this microphone that you see right here. However, normally I do not use this microphone that you see right here, and I use a smaller one which I have in my backpack, but I'm too lazy to stand up. Oh no, wait, actually it's here. This is the other microphone that I usually use in my videos, in my video narrations. But this time, because I was very encouraged by my dear friend Essi, I'm going to read one particular story that I've been enjoying these days a lot. The Ugly Duckling, or should I call it Ruma Ankanpoikanen. Let us give it a try again. The story that I'm about to read right now, it's called... Hello, Steffi. Ruma Ankanpoikanen. Let us give it a try. Ruma Ankanpoikanen. When this video is edited, in this section over here where my hand is standing up, I'm going to... what do you call it? I'm going to read it. As I was telling you, the main reason I'm doing this is because I am... how can I say this? Linguistically motivated by my Finnish friend Essi and by my other Finnish friend Antti. Especially by my Finnish friend Essi, because she recently uploaded a video in which she was reading... what's the name of the story? The Ugly Duckling in Finnish. A language which frankly fascinates me and intrigues me a lot. Alright? I like it very much. So, in this particular part, I'm gonna try to read... I'm gonna try to read a few lines from this story called, one more time, The Ugly Duckling, Ruma Ankanpoikanen. So let us give it a try. Essi, I hope you're there because I would love you to hear me read this. Let us start with these lines that go. Oli niin kaunista maalla, oli kesä. Ohra kohosi keltaisena, kaura vihreänä. Heinä oli nostettu rukoihin alhaalla. Vihreällä niityllä ja siellä käveli haikara pitkine punaisine jalkoinen ja puheli Egyptiä, sillä en kielen hän oli oppinut äidiltään. I believe punaisine means red. Vainioiden ja niittyjen ympärillä oli suuria metsiä ja keskellä metsiä syviä järviä. How was that, Essi? Please write that down in the comment section because I would really love to hear you giving a pronunciation. And yay, Essi, hello, you're there. So let us continue, shall we? Okay. Let us continue. Niin, oli todella kaunista maalla. Keskellä auringon paistetta oli vanha herraskartano. Ympärillään syvät kanavat ja muurista alas veteen kasvoi suuria takiaislehtiä, jotka olivat niin korkeat, että pienet lapset saattoivat seisoa pystyssä suurimpen alla. Siellä oli yhtä eksyttävää kuin
tiheimässä metsässä ja täällä makasi ankka pesässään. I'm falling in love with this. Even if I understand very little, I'm falling in love with everything that is coming out of Hans Christian Andersen's writing, and at the same time, I'm falling in love with the writing and translation and the language in general, you know? As a language nerd, I love this. So, let us continue. Hänen piti hautoa ilmoille pienet poikasensa, mutta nyt hän miltei oli kyllästynyt siihen siksi, että sitä kesti niin kauan ja hän harvoin sai vieraita. Muut ankat uiskentelivat mieluummin kanavissa kuin juoksivat ylös istumaan takiaislehten alle ja juttelemaan hänen kanssaan. Those double vowels and those double consonants are killing me. Esas dobles vocales y esas dobles consonantes, mi querida Essi, y también tú, mi querido Anti, me están matando. Those double vowels and those double consonants are killing me. But still, going through something challenging and difficult, I might as well continue. So let us move on. Let's continue, shall we? Yay! So let's go. Vihdoin risahti muna toisensa jälkeen pip pani sieltä. Kaikki munankeltuaiset olivat ruvenneet elämään ja pistivät ulos päänsä. That sounds like belly in Spanish. And what was the word that I recognize? Elämään. I'm pretty sure that the word elämään in Finnish means life. Pitäkää kirretää, sanoi emo. Sanoi, I know that means he said. Ja niin ne kiirehtivät, minkä jaksoivat ja katselivat joka taholle vihreiden lehtien alla ja äiti antoi niiden katsella niin paljon kuin halutti. Sillä vihreä tekee hyvää silmille. How is that? Let us continue. Let's move on. Let's continue. Kuinka sentään maailma on suuri? That's the way the word works. World, maailma. El mundo, the world. Die Welt, il mondo. Sanoivan kaikki poikaset. Said all the kids. Sanoivat kaikki poikaset. Sillä niillä oli nyt kyllä aivan toisella tavalla tilaa kuin silloin, kun ne makasivat munassa. Essi, please tell me in the comments how I'm doing. I'm enjoying this, but I feel like I'm butchering the pronunciations. Anyway, let's move on with the next part, shall we? Essi, Auntie, let me know what I'm thinking. What you're thinking. Moving on. Luuletteko te, että se on koko maailma? Sanoi äiti. Äiti, that's mother. Mother said. Se ulottuu kauas toiselle puolelle puutarhaan aina papin maille asti.
mutta siellä en ole koskaan ollut. Olettehan te kai kaikki täällä. Ja sitten hän kohotti itseään. Ei, kaikki eivät ole luonani. Suurin munna makaa vielä tuolla. Kuinka kauan se tulee kestämään? Nyt minä olen kyllästynyt tähän. Ja sitten hän taas asentui hautomaan. How's that? No, kuinka käy? Käy. Not to be confused with kai, because that would be what most people that speak maybe English or Spanish would think. No, kuinka käy? Sanoi muuan vanha ankka, joka tuli vierailulle. Tuli, I know that means he came. Tämä yksi muna kestää niin kauan, sanoi hauttuva ankka. Siihen ei tahdo tulla läpeä, mutta katsohaan noita toisia. En ole koskaan nähnyt niin kauniita poikasia. Let us continue. Ne muistuttavat kaikki isänsä. Senkin huntio hän ei tule edes tervehtimään minua. I'm having a field trip with this, I promise you. Moving on, let us continue. I recognize many of these dialogues because I'm reading the story in German and English too. In fact, I remember reading the story in German and in German when I was in college, when I was obviously studying German. Really, I like languages. Let us take a short rest before I let my friends know how I'm doing. How am I doing, Essi? Do write comments to let me know how I'm doing. Now, moving on, let us continue into this one that goes like this. The following phrase is going to be a little bit longer than the previous one, therefore, let us move on. Annapas minun katsoa sitä munaa, joka ei tahdo puhjettaa, sanoi vanhus. What is vanhus? Usko pois, that's outside. Että se on kalkkunamuna, sillä lailla minuakin kerran petettiin. Ja minulla oli suuru ja tuska niistä poikasista, sillä ne pelkäävät vettä. Sen voin sinulle vakuuttaa. Minä en saanut niitä veteen. Minä hopputin ja komensin, mutta se ei auttanut. Annapas minun katsoa sitä munaa. Niin, se on kalkkunamuna. Anna sinä sen olla ja opeta toiset lapset uimaan. Do let me know. Vanhus, kiitos. So you're watching, right? Do let me know. Moving on. This is so hard, but I love this. Where was I? Don't do this. My computer is just giving me some minor troubles. Oh, I'm back in track. Minä haudon sitä kuitenkin vielä hiukan, sanoi ankka, koska olen hautonut
niin kauan. Niin voin hauttua lopuunkin. Te niin hyvin, sanoi vanka Anka. Sanoi vanha Anka ja siten hän meni. Vihdoin hälkesi suuri muna. Pip 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 pip, sanoi poikanen ja vieri maahan. Poikanen, I know that means kid, which is also kid in Swedish, if I'm not wrong. Poike. Hän oli suuri ja ruma. Ruma, that's ugly. And fun fact, I know that thanks to the dude sons. Now this guy here is hyvä jätkä, a cool guy. And this guy here is ruma, ugly. Let's continue. Anka katseli häntä. Anka katseli häntä. That's very hard, but I still love it. Uh-oh. No. Moving on, let's copy paste the next one that I'm going to read, and that would be this one. Moving on, vanhus, kiitos Essi, kiitos. Thank you so much, Essi. Moving on. Onpa tuo hirveän suuri poikanen, sanoi hän. Sanoi hän. Ei kukaan noista muista ole tuon näköinen. Näköinen. With the umlaut, right? Ei suinkaan. Ei suinkaan. Tui toki liene. Kalkunnan poikanen. No. No sounds like the word no in English and Spanish and so many other similar languages, but it's not. No niin. Sen asian perille me pian pääsemme. Pääsemme. Veten hänen pitää mennä, vaikka minun itsensä pitäisi poika hänen menemään. Pääsemme, that sounds like páseme esa cosa. Páseme. Like you sir, give me that thing. Páseme. In Spanish, of course. Having said all that, let us move on with the next part that says, speaking of the next part, seuraavana. I know that seuraava means next. Next. Seuraavana päivänä oli hertoinen. Ihana ilma. Aurinko pastoi kaikin vihreihin takiaisiin. Ankaemo koko perheineen tuli esiin. Alhaalla kanavan luona loiskis hyppäsi hän veteen. Veteen, that sounds like beten. No, I'm getting confused. Pitäkää kiirettää, sanoi hän ja poikanen toisensa perästä polskahti veteen. Vesi läikähti niiden päiden yli. Mutta ne pääsivät samassa taas ylös ja pysyivät niin kauniisti pinnalla. Ja pysyivät niin kauniisti pinnalla. Jalat, that means leg, right? Correct me if I'm wrong. Jalat means leg. Jalat kävivät itsentään ja kaikki ne olivat vesillä. Yksinpä ruma harmaa poikanenkin oli mukana. I think it has to do with the color green or with the birds. No, with the grass. Correct me if I'm wrong, Essi, if you're watching this. Hey! Let's continue. Hey! And he goes, ei se ole mikään kalkuna, sanoi hän. Kas,
kuinka kauniisti se käyttää jalkojaan, kuinka... Kiitos, kiitos. Here's some vocabulary before we continue. Poika. Poika means boy. Poikanen, animal baby. Poikanen, usually from birds. Ankanpoikanen, duckling. And Linun. Linun. I suppose that you are declinating the word lintu, right? Lintu means bird. Yay, I believe I'm understanding this right. Back to this. Ei se ole mikään kalkkuna, sanoi hän. Kas, kuinka kauniisti se käyttää jalkojaan, kuinka suorana se pitää itseään. Se on minun oma poikaseni. Oikeastaan se on aika kaunis, kun sitä oikein katselee. Pitäkää kiirettä. Pitäkää kiirettä. Tulkaa nyt minun kanssani. Niin minä vien tiedät, to know, tiedät maailmalle ja esittelen teidät Ankantarhassa, mutta pysytelkää aina minun likelläni, ettei kukaan astu tiedän päällenne ja varokaa kissaa. How am I doing? You let me know. In the meantime, the next paragraphs will be probably a little long, so here's what I'm reading next. Moving on. No niin, who's watching me? ¿Quién me está viendo? No niin, terve. Turvalaboratorio. Na. Moving on, let's continue. Continuemos. No niin. Ja sitten he tulivat Ankatarhaan. Siellä oli hirveä melu, sillä siellä oli 2 perhettä, joka tappelivat ankeriaan päästä, ja sitten kissa sai en. Kas, niin käy maailmassa. That's the way the world works, right? Así funciona el mundo. Que me corrijan si estoy mal. Correct me if I'm wrong. Korrigieren Sie mich, bitte schön, wenn ich einen Fehler mache, bitte. Kas, niin käy maailmassa. Let's continue. Tiedät. Oh yeah, I think I was confused for a moment. In the meantime, let us continue. All the while I'm listening to my favorite music. Moving on. Kas, nyt käy maailmassa, sanoi Ankaemo ja nuoli nokkansa, sillä hänkin olisi mielellään ottanut ankerian pään. Käyttäkää nyt jalkojanne, sanoi hän. Oh, katsokaa. I know that means look. Mira por allá. Look at over there. Katsokaa. Että osaatte pitää kirjoittaa ja niotkaa kalluillanne vanhalle Ankalle tuolla. Hän on etevin kaikista täällä. Hän on espanjalaista ruotta. Hän on espanjalaista rotua. Sen tähden hän on lihava, fat, gordo, dick in German. How about that? Auf Deutsch, bitteschön. Ja te näette, että hänellä on punainen riepu jalan ympärillä.
Se on jotakin erinomaisen kaunista ja suurin kunnianosoitus, minkä anka voi saada. Se merkitsee sitä, ettei tahtota hukata häntä ja että sekä eläinten että ihmisten täytyy tuntea hänet. Pitäkää kirjoittaa. Ihmisten, I know that means men, and eläinten, I'm pretty sure it means animals. Like the word eläintarha, or jätkä on eläin. You are an animal, or eläintarha, I think that means zoo. Ei jalat yhteen. Hyvin kasvatettu poikanen panee jalan kauas toisistaan niin kuin isä ja äiti. I know äiti is mom and isä means father. Kas noin. Niatkaa nyt kauloillanne ja sanotkaa kaa. And it's not talking about the snake from the Jungle Book. Kaa. Moving on. Ja sen he tekivät, mutta toiset ankat ympärillä katselivat niihin ja sanoivat aivan ääneen. I think that means voice. Kas noin, nyt me saamme tuon juokan lisää. Ikään kuin ei meitä olisi tarpeeksi. Ja hyi, miltä tuo yksi poikainen näyttää. Häntä me emme kärsi. Ja heti lensi yksi ankka esiin ja puri sitä niskaan. Antaa hänen olla, sanoi äiti. Eihän hän tee kenellekään mitään. Niin, mutta hän on liian suuri ja erikoinen. Sanoi se ankka, joka oli purrut. Ja sen tähden häntä pitää kurittaa. Kurita, that means like the word in Spanish for band-aid, you know? Emännällä on kauniita lapsia, sanoi vanha ankka, jolla oli riepu jalan ympärillä. Kaikki ovat kauniita. Paitsi tuo yksi, se ei ole onnistunut. Soisinpa, että te voisitte tehdä sen uudelleen. Oh my god, I will not stop saying that. These double vowels are killing me because I'm not very well that there is a difference. For example, tapan versus tapan. Like what Scar says to Simba. Minä tapan Mufasa. And he has the flashback. Tapan. I know that's a big example. Therefore, I need to make sure I don't make that mistake if I'm ever reading Finnish again. Eläintarha, my Finnish friend Essi. Hello Essi. Essi is giving me some feedback. Hän espanjalaista rotua, not ruota. He is a Spanish breed. Espanjalaista, I recognize that word because I read it in German as well. And puutarha sounds very much like an offensive word, like the Spanish word for slut. Puutarha. It's like the classical joke in Finnish. How to say
Admira el árbol en finés. How to say admira el árbol en finés? Remember this word and this joke with me, Essi? Because, oh my god, this is so hilarious. Admira el árbol en finés. Admira el árbol in English would be something like behold and admire the tree. Alright? That's what it means. Admira el árbol. Listen again. Admira el árbol. Admira el árbol. Admire the tree. But in Finnish it's like Ihailla puuta. Ihailla puuta. Ihailla puuta. It sounds very much like son of a whore, son of a slut. No, daughter of a slut. There is a funny... that one over there is a funny joke, a funny linguistical joke, thanks to... what's the word? Thanks to linguistic coincidences, thanks to translation, and thanks to pronunciations that sound like they mean something else in a different language that is totally different from an original language. For example, the Spanish word for sugar, azúcar, pronounce it with me for anyone watching. Azúcar, azúcar, with stress in the second syllable. I'm gonna write it here when the video is edited. Azúcar, it means like sukabliat, which is an offensive word in Russian, alright? And this is the ultimate, the best linguistic coincidence in Spanish. Admira el árbol. Versus Ihailla puuta. oh my god, I'm laughing so much because of that. But I need to make sure I'm not laughing too hard because I don't want to bother the neighbors. Oh, speaking of, before we go back to the reading of the Finnish text, the Finnish short story of the Ugly Duckling, Ruma Ankanpoikanen, let's talk a little bit about, what's the word? Let's talk a little bit, just for a few minutes, a little bit about pronunciation coincidences. I think that's what you can call it. Coincidental pronunciations. And phonetical accidents. There is a Polish song called Gdzie jest biały węgorz, which means where is the white eel. We have to stop right there. It's fair use, alright? Long story short, because of phonetical coincidences, we believe that this song says El gobierno gobierna con su pierna, hay leche y sal, tráeme esa polenta. Otra vez, el gobierno gobierna con su pierna, hay leche y sal. That's what we believe it says. But in reality, what it's saying, it's actually, oh my god, it's actually saying tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainie zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdzie już nie będzie sam, bo wiedzie biały węgorz. Which means something about there is only one thing in my mind, that it's drugs in me, and I'm having suicidal thoughts. One more time, those are just funny linguistic coincidences. After saying all that, let's go back, let's rewind and go back to the Ugly Duckling. I'm gonna read maybe a few lines more before I go to sleep because
This video is obviously being recorded after midnight, which is technically like 8 o'clock in the morning for my friends in Finland and probably South Africa, Madagascar, and all these countries in the same line, like Sweden, Norway, Egypt, maybe Eritrea, Ethiopia, and all those countries. This will be the final lines that I'm reading. Thank you, Essi. Your comments are so appreciated. My friend Essi is leaving some comments such as, one more time, Entlein tarha, which means zoo, versus putarha, means garden. Significa jardín. Please do not think that badly. Let's move on, alright? Let's move on. Because as I said, as much as I enjoy doing this type of videos, for some reason inspiration has been coming to me late at night. Therefore, let's go back right here. These are the last paragraphs that I'm reading, and they are: Niin, kävi ensimmäisenä päivänä ja sitten vain paheni pahenemistaan. Ensimmäinen, I know that means the first, while second is toinen. Kaikki ahdistivat poikasraukkaa. Yksinpä hänen sisaruksensakin olivat pahoja häntä kohtaan, ja he sanoivat aina, kumpa sä ottaisit sinut. Senkin ilkeä kumittuus, ja äiti sanoi, olitsipä kaukana täältä. Ja Ankan purivat häntä, ja kanat nokivat häntä, ja palvelustyttö, jonka oli määrä antaa eläimille ruokaa, potkaisi häntä. Silloin hän juoksi ja lensi aidan yli. Pienet linnut lensivät peloissaan pensaista ilmaan. Ne tekevät sen siitä syystä, että minä olen niin ruma. Even though I am ugly, ajatteli poikanen ja sulki silmänsä, mutta juoksi kuitenkin eteenpäin. Sitten se tuuli suurelle suolle, missä villisorsat asuivat. Siellä se makasi koko yön. Se oli vain väsynyt ja suruissaan. Aamulla lensivät villisorsat ylös ja ne katselivat uutta toveria. Mikä sinä olet miehiäsi? Kysyivät ne, ja poikanen käänteli he joka taholle ja tervehti niin hyvin kuin taisi. Sinä olet herttaisen ruma, sanoivat villisorsat. Mutta se on meille samantekevää, kunhan et näin meidän perheessämme. Tuo raukka hän totisesti ei ajatellut naimista, kunhan hänellä
vain oli lupa maata kaislikossa ja särpiä vähän suovettaa. Siellä hän makasi kokonaista 2 päivää. Silloin tuli 2 velihanhea tai oikeammin vilja uroshanhea. Sillä ne olivat molemmat koraiksia. Siitä ei ollut pitäkään aikaa, kun he olivat lähteneet pesästä ja sen tähden he olivat niin ollakseen. Oh my god, this is so hard, but I love it. As I was saying at the beginning, these long vowels are killing me. Because I've been taught that this type of words with long vowel sounds can make a big difference. I hope that any Finnish people watching this will forgive me for this. Kuulepa, toveri, sanoivat he. Sinä olet niin ruma, että minä oikein pidän sinusta. Tahdoko lähteä mukaan ja ruveta muutolinnuksi aivan tässä likellä? Toisessa suossa on muutamia sulloisia ertaisia villihänhiä, kaikki neitosia, jotka osaavat sanoa kaa. Sinulla saattaa olla menestystä niin ruma kuin oletkin. And that's where we're gonna stop because it's been a long time. An enjoyable time, but that doesn't make it any less exhausting. That was fantastic. And I'm afraid that I have to stop it right there because I need to go to sleep. As much as I enjoy this, we have to go to sleep. No niin, näkemiin, see you later, and goodbye.